It is 6 a.m. on the dot. A very good morning to you and yours ngonelo muhle lapho usibukela khona. Ngabe ke usibukela lapha ekhaya Eswatini kuSkutshana noma ngabe usibukela ka YouTube noma ngabe ke usibukela in the diaspora. It is indeed a very good morning. We're kicking off this Tuesday morning. It is the 31st of October. Another cold day to start off this week. Temperatures expected to start from 8 degrees Celsius up to 9 degrees Celsius. Kubhekekile ke ukuthi libe makhata lishubise omkanja uma ngabe ke ungumuntu lo bhekeke ukuthi uphume endlini nomhla ekuseni kungaba nje ukukhuthata ukuthi uphathe phela lijezi noma lelo jazi kuhlala ufuthumele. Betempilo soloko nje bacudela ukuthi imikhuhlane ikhona lengathi iyacina ngakho ke asihlale singilaba futhumele ingasibambi. Lisuku lolukhulu lomuhla ndakhumbula ukuthi esukweni la itolo live la kaNgwane ligucise Sibaya ngenza beke ukuthi ke kube kuba nemathonsi lawako kube netimvula kanti ke lomuhla kube ke announce ukuthi kutaba lusuku lwekugcina lwaso Sibaya lapho khona siveke sakaNgwane kubheke ukuthi siphelele khona lapha esibayeni elutsitsini for the final day of Sibaya. It is day 9 of sona Sibaya. Sikathile ukuthi kutaba ngumsebenzi nomhla kakhulu kanti ke nemsakato wetithombe Eswatini TV utakulethela lokho lokutabe kwendeka noma ke kuchubeka khona esibayeni kusukela nje nasive sifika khona esigodlweni elisitsini bakubumbana insimbi yemfica ngale kwaloko uhlelo lwethu lwalomuhla lutaba ngololu sifundisa kakhulu eluhlangothini lwetempilo. Sitawuqala nje sikhulumisane nalapha chamuka lapha ka nature ngenzaba ye World AIDS Day. World AIDS Day ke imarka 35 years itabe ke icommemorate emhlabeni wonke jikelele. Siyafuna ke ukukhulumisa leyo ndzaba leyo kabandi ekutheni kutabe kukhulunyiswa diphi indzaba kakhulu lonyaka nesicubulo nje salo lolu suku. Siyathi ke ukuthi live la kaNgwane selidlale inzima lenkhulu ekulweni nekwanza kwaloligciwane le-HIV njengoba selawa mitha ke nema targets akamhlaba 95 empeleni nje liwamitha vele liba lihlahlandlela lawo emave la satamasolo kufinyelela kuleyo target ona ke live la kaNgwane selivele liwashayile lawo magoli lawo. Sibusiso Ngubane dota sikhulumisa kabanti ke kulolo hlangothi kanti ke Phumelela project will also join us through Mpendulo Gwebu kubuketa nje tindzaba the mental and emotional health, substance abuse naletinye nje tindzaba leti tsinza kakhulu bantfu labasha socio-economically and socially. Sifuna ke ukukhulumisa kabanti later on the program. Singakafiki lapho singakangena ehlelweni lethu ake sibuke tindzaba leti gijima embili emaphephandzabeni lomhla ekseni. Mizuzule mibili nje kubumbene insimbi yesithupha siqale sibuke liphephandzaba iTimes of Eswatini. Leti gijima embili after adjournment due to heavy rain, it's Sibaya D-Day. High expectations that King will join Sibaya today, that he will appoint the Prime Minister and kudeke ma-panelists esukwini lesikhombisa day 7 of Sibaya. Kanti ke acting Lutsitsini Governor Mashambu urges Eswatini to attend in numbers. On another one, PS demands answers from procurement officer in drugs case. Lesinye ke lesigijima embili 5 women shooting, bodies found piled up in pantry. Kanti ke kulenye indzaba lehamba embili Ingonyama has been asked to intervene in Likwane matter. Cop killed in nasty car crash is another leading headline to make the leading headlines of the Times of Eswatini. Sibuke temidlalo masinyane. Birds freeze foreign star in an unprecedented move as Swallows sideline DRC born striker Dikuti under unclear circumstances. This one speaks to Mbabane Swallows DRC born striker Dikuti Mbombo, who has been reportedly sidelined from all the team's activities. The reason why is found on that full story there. On another great leading headline, Ballon d'Or Awards, Messi wins 8th award, which was announced officially at a ceremony handed over to him by
David Beckham in the company of Didier Drogba. We see Lionel Messi carrying his trophy lapha kulesa sithombe lesa, but he's a superstar. On another one, Wanderers Mlaba rolled out of first round action. Manzini Wanderers captain Mlamuli Mlaba Nkambule's knee was heavily bandaged. Kanzige lezinye leqhamuka on the international front, Rubiales is banned for that kiss. Sibuke lelinye ke liphephandzaba kutawuba yi Eswatini Daily News. Sibaya final Tuesday. Found on page 2 is the full story. Khulumisa nje lona lusuku lwekugcina lwe-People's Parliament lesolo iqhubeka esigodlweni. Ngathi ke iyagcina lo mohla. Lidwala Insurance maintains an A-star global credit rating is another leading headline. To close off the leading headlines on the front page of the Eswatini Daily News, police officer dies on his way to testify in Inyanga case. Sibukate midlalo masinyane Eswatini Daily News. CAF slaps EFA with 80,000 emalangeni fine. The African governing football body has imposed a fine of 80,000 emalangeni on the Eswatini Football Association for faulty Mbombela Stadium, which the local mother body is also hoping to use for the next World Cup 2026 qualifiers. Nasibuka lenye Mandla, which is MJ Dlamini and James Pennington, for 2 million Vodacom Origins. These two superstars are set to play in the Vodacom Origins this coming weekend. Very good luck to these two amazing athletes. On another one, Messi wins record 8th Ballon d'Or. Those are the leading headlines. Lomuhla ekseni siyafuna ke kuthi sibukete indzaba lapha ekhaya endzabeni ke yekuthi si hambe njani etindzabeni telisuku esukweni la itolo masibuya emarket. Umsakazo wetithombe iEswatini TV utibophelele kuhlonipha nekulandzela umgomo wetekusakata loweluswe libandla letekuchumana eveni. Ngephansi kwalomgomo sitimisele kusakata tindzaba letiya ngaleso sikhatsi tindzaba letide magama laqosheme letitsembekile letitsinza tonke tinhlangothi naletisebaleni kusukela kutepolitiki, tetemphilo, tekulima, tetinkantolo netemhlaba wonke jikelele. Siniletsela tindzaba njengoba tinjalo ngaleso sikhatsi letenteka ngaso. Kanzi kulomsakato siphindze sikulethele lonke luhlobo lwetemidlalo kusuka emidlalweni welibhola letinyawo kuye emidlalweni ledlalelwa ematafuleni kanye naleto letichamuka ngaphandle kwakuleli. Leti tindzaba lowutiletselwa ngumsakazo wetithombe iEswatini TV. Bungosi isikhombisa imizuzu kubumbene insimbi yesithupha sethabele nadidi indzaba tesiswati. Umhlaba uchubekile nokwetfula tinkhulumo tawo letahlukene esibayeni. Kanti ke emaswati akhulumise tindzaba letahlukene letimgcokwa ekuphileni kwesive. Elangeni lesikhombisa lesibaya sive sichubekile nekukhulumisa tindzaba telive letimgcokwa. Emaswati akhulumise tindzaba letiphathelene netinhlangothi letiningi telive kulandzela ukuthi ingwenyama isinikete sibaya lithuba lekukhuluma. Sive sekutelwandle ngelithuba lesinikwe lona ingwenyama sachubeka nekukhulumisa tindzaba letifaka ekhatsi kubulawa kwandvunankulu, tindzaba temhlaba ngaphansi kwabobaba betikhulu, kukhushulwa kwembasha yabogogo, inkhohlakalo nekuswelakala kwemisebenzi ensheni kubala lokumbalwa. Sibafati sitawuthi mina njengemfati ngizothi silo sicelela nangivuna ngikhulu lotawubekwa lomcelako silo sikhulu ukuthi mane asasikhumbule ka pension. Sibafati sisenkingeni yekuthi mhlawumbe na uthi uyagana uthathwa indvodza le ndvodza uyikhanze ukuthi beyinemfati lo wahamba 20 years ago. Mase ishonile le yakho lo solo uyicikilica uwedva la na ufika ka pension sebakutshela ukuthi umshini uthi
kunabomake labathathu labahamba lakabadeka lokufuna sale babuya keja wena bowuphipha lemvotsa uwevana siyacela losikhulu ndvuna ukuthi fethu ahambe ayosibukela leka pension akusiphathi kahle akusiyo info lemnanzi ukuthi ugulelwe uwedvana keja nasekufika lesikhathi sekuthi uthotshwe bese sekuchamuka lomnye umuntu lo wahamba kadzeni sekuthiwa naye ungumfati lesikhwama lo wasendele eMaswati sesiya abuseka base manipulate ba campaigna ngaso kusinako silo nakungafane kubuyele tifundzeni boba be-RA labathuthukisa tifundza ngumbono wami silolo kuna nasilwane lekuthiwa nge-Eswatini kuna naba baka-FSRA asathi ukuthi dilwane dini kodwa imali yethu silo school ihambile silambile nebantwana sifikile kalikhwane sakhanza kukhiyiwe ngingimake nje ngihlethile ekhaya angathi ukuthi ngifuna ngiphume ngibheke phi nangingathi ukuthi la ngihlala ngithola khona lutho ngikhanda sekukhiyiwe siyakhala silo sikhulu imali temaswati tihambile kodwa siqonza kahle ukuthi kunebantu lo wababeka ukuthi baqizele imali temaswati tingalahleki kepha tihamba kunjalo silo siyakhala sibomake labahanjwe labayeni nebantu bethu labatinzanzane silambile kude la singabheka khona tinyanga tisihlanu solo imali asiyitholi wena phakathi ndoqala la ngokuphakamisa kubonga kwami ngikubhekise kumntwana wenkosi Sikhanyiso wena phakathi umntwana wenkosi ngesikhathi lapha bekumnyama khona eveni bese nami ngididekile ukuthi kutawende kanjani kepha umntwana wenkosi Sikhanyiso wathi kumnyama waprove leligama lokuthi nempela ukukhanya wokunene wakhuluma emagama emaphaphamu abuyele endzaweni yawo wakhombakalisa wekunene ngokuthi unesibinzi njengelibhubesi kwase kude umuntu losakhuluma ngaleso sikhathi kepha wakhuluma yena yabuyela iorder eMaswati ngakho ngiyambonga wekunene Nkosi Mbangazitha kubonga kwesibili ulimela leli labokhokho omkhulu bethu ngisho noma ngabe kubi noma ngabe kumnanzi kuphila kwakho silo sikhulu kusitshengisile la ekuthenini vele usifela sonke singeMaswati siyabonga kakhulu wena waphakathi kokuthi kuphila kwakho kube ngiyo yona phela ichoice leqhamuka kuye ebhuza kwezinde ngoba seloku bakhuluma la ngaphandle bathi hayi bhuza beka inkosi lehlakaniphile so ngithi ke mina nangabe beka inkosi lehlakaniphile ebhuza wena unguye ichoice yakhe ngilo leli leMaswati selelo kulikhona wena waphakathi sitokhulekela futhi sibantu abesikolo ngegovernance yelive kwekuthi accountability irresponsibility asiyiboni kunemfu awuyekele umsebenzi angawenti labo labamphethe bangampanishi sitokhulekela sibantu abesikolo sibuka nalaba driver le future yalabantwana nabo sicela training programs ngwenyama eMaswati langephandle kwaleli athole lithuba nawo lekwethula tinkhulumo asebenzisa tekuxhumana netebuchwephesha sibaya singene elangeni lesikhombisa nje kulandzela ukuthi sivulwe ingwenyama ngemsumbuluko evikini leliphelile etindzabeni kubika pholile maziya esigodlweni elutsitsini Silo semhlaba sasimemete umhlaba ukuthi uchubeke uphelele esigodlweni elutsitsini nalomuhla uma kwephetha sona sibaya lokuke kubakele ngemngane wemakhosi Sifiso Mafele enkosini Khumalo uma kwephetha sibaya elangeni lesikhombisa Ngilebe kunene kulandzela kuguca kwesibaya lomuhla ngesizathu setimvula ingwenyama ke sengithuma kusingitshela umhlaba Kusisibaya sesitawuqhubeka Kusile mhla tingemashumi lamathathu
nakunye kuyo impala. Ithi ke ngwanyama angibikele umhlaba kuthi ilanga lekugcina lesibaya leli lakusasa. Kumcoka ke kuthi save kuwo onke amaphumbamane omhlaba. Siphelele ngetinkani esibayeni kulelanga limcokana kangaka. Tinqola tekuhamba titawulungiswa nobe ke tilungisiwe. Kuthe Maswati akhona kuhamba atawuphelela ngetinkani khona esibayeni. Nalabo lekungibona babuke kulungisa tinqola bayakhuthateka kuthi vele bende isiqiniseko kuthi Maswati onke ayephumelela kuthi asibayeni kuthi nalinye Eswati lekumele leswele kwekuhamba noma inqola letayifikisa esibayeni. Sikhathi semsebenzi asikanje solo siqala ngaye 9 ekuseni. Betha Kanzike nine Nkosi lenhle ake sesive ukuthi leto ke imotoro letilungiswe ukuthi titawutfutsa sive ukuthi khungeni ke letahlukene tindzaweni tonke ke noma sisemagumbini nje omane emhlaba titawusebenta kanjani. Kunene sawusenze ama-pick point. Nama-pick point bokunene kunama-pick point lecisa songana sive Eswati. Lesiva kwasebenzisa yonke nemkhosi lebakhona eveni. Angicale ngahobe kunene sifundisa kahobe. Kahobe kunene isipeki emabhasi mabili. Endvonjeni emabhasi mabili. Ebuhleni emabhasi mabili. Kadokolwako emabhasi mabili. Emotshane emabhasi mabili. Embangweni ibhasi yinye. Embuluzi ibhasi yinye. Ehokweni ibhasi yinye. Siphinde kunene singena esifundeni saseshiselweni. Kugege kunene ibhasi yinye. Embangweni amabhasi mabili. Ehluthi ibhasi yinye. Emathanjeni ibhasi mabili. Esandleni ibhasi yinye. Emthambama ibhasi yinye. Enkwena ibhasi yinye. Emonti ibhasi yinye. Kunene sichubeke singena esifundeni sakaManzini. Kamanzini bakunene kusekhana emabhasi amabili. Kalamgabi igasi yinye. Entondozi ibhasi yinye. Emavuso Training Center ibhasi yinye. Enhlambeni ibhasi yinye. Embekelweni ibhasi yinye. Emkhweni ibhasi yinye. Sichubeke bakunene siye esifundeni saselibonjeni. Kalamasha bakunene kunebhasi yinye. Etshanini kunebhasi yinye. Kumalinza ibhasi yinye. Estate Park amabhasi mabili. Mambane amabhasi mabili. Mbolenjeni ibhasi yinye. Nohlupheko ibhasi yinye. Nsoko UTech stroke UTech ibhasi yinye. Lesipofaneni mabili. Bekunene lamabhasi atababambisene ama-trucks. Ama-truck letawulanza lemphakatsini abisela kuma-pick points. Ajahalamane avele kamantshi embabane abekwalicala lekubulala umfundzi wenyuvesi yetebuchwephesha leyatiwa ngelimgogweni University of Creative Technology. Kanti ke labasolwa bavele embi kwamantshi wasembabane qondile mthethwa. Laba labane babekwe licala lekubulala Neliso Samkelo Fakuthi bafaka ekhathi Juna Chendi Tumsani Magagula Silomo Vilakati kanye naThabiso Nzimanze bonke laba bakaXubo ngephansi kwesikhulu Zembe. Kuthiwa lokucala babendela ngalesihlanu lophelile ladinga 27 kulenyanga lesetulu. Kuthiwa nabasesidwashini kaXubo ekubambisana benta bucala bekubulala ngenhloso Fakuthi labamshaya ngetindvuku emahlandla lamanyenti. Fakuthi kuthiwa wabulawa ngilokushaya emtimbeni wonke. Bavele enkantolo bamele ngummeli wabo Stephen Sonke Ngwenya. Umbuso ucele ukuthi labasolwa abavusele inkosi yenkantolo nathi 10 kulenyanga letiyako. Usemele ukuthi icala labo lendluliswe lenkantolo lenkulu. Umbuso uphinze futhi wenta sicelo sokuthi basolwa abathathu ingadi.
ummeli walabasola akathi iphikisi leticelo tembuso yasenkantolo likhipha letijubo letikhongoselwe ngumbuso lokunakekile lisachubeka nekuteka lelicala kutsi tihlobo talabasola betikatse tiphume ngetinkani kutobasekela labanye baletihlobo tebasola nasebaphumile enkantolo bamele imoto emaphoyisa leti abamikisa esitokisini babonakele banika labasolwa tintfo tekufihla buso kute tinsatheli tingakhoni kutsa sithombe lesikhomba buso balabasolwa nasenkantolo nabashuthwa labasolwa bebatifihla ngekubheka phansi etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla ngisenkantolo kaMantshi. Tinhlangano letibuke kulwa nekuhlukubeteka kwabomake setigceke kubulawa kwabomake labatsatfu labadutshulwe ezulwini ngemigcibelo ebusuku. Xola Nhlatshwako longumchumaniso wemkhankaso we-1 billion rising uthi Matford's akufanele aconze ukuthi ede lilungelo lekulawula bomake noma ngabe-ke ngayiphi indlela. Lesehlakalo lesishaqisa lugogo sendeke nje leSwatini libuya emhlanganweni wemave yakaSADC lo wetfule lihlaka lwekulwa nekuhlukubeteka. Baphathi betinhlangano letilwa nekuhlukubeteka kwabomake bayasigceka lesento sekubulawa kwabodzadze labatsatfu. Emadoda understand ukuthi you do not own a woman, and whatever arrangement lenayo ukuthi ni bo girlfriend ni bo makhwapheni ni married, it doesn't mean ukuthi you own that person. And if loko singakufaka singapheka usho ukuthi kufanele nibone ngasolinye akusabonwa ngasolinye la. You don't own a woman. Naka decidile to move on, naka decidile ukuthi it's enough kule relationship, or when you realize ukuthi kunetinto latendako letikwenda ube uncomfortable, move on. Umphathi wenhlangano yengungu emathemba noNhlanhla Dlamini lothumele umlayeto uthi kunesidingo sekuthi live likhone kulawula tibhamu. Mapanelo omkhulu ehovisini leliphindla Ndvunankhulu Melusi Masuku uthi ke lesento sekubulawa kwalabo mmake sibi kakhulu. Cha imitamo lesiyendako sibambene nalamanye ama stakeholders hayi ingathi vele idzinga ukuthi siphakamise osingete umfutho. Leswatini likhonile kwakha imithetho lelwa nekuhlukubeteka kwebantfu lefaka ekhatsi ye-SODV kanti-ke nenhlangano yemave yakaSADC nayo inoluhlaka lwekulwa nekuhlukubetana lweminyaka lesuka ku-2018 kuya ku-2030 loluhloswe kulwa nekuhlukubeteka kwabomake kanjalo nabobabe. Tindzabeni kubika Sondomlangeni nginaThemba Shabangu eMbabane. Hulumende utawusabalalisa abantu labasebenta kufiyota tigulane tibhedlela takuleli kute-ke tingaguli noma-ke tigulane titotfola lusito lwetemphilo lolusezingeni. Lusuku lwebantu labafiyota tigulane tibhedlela ligujwa njalo nje nathi 16 kule nyanga lesetulu. Kulomnyaka ligujwe ngephansi kwesichubelo lesithi bafiyoti kayene kunakekelwa kwamdlavuza. Lisekela emcondzisi etiko letempilo Dr. Bongiwe Dlamini uchaza kabanti ngaloko lokwentiwa nguhulumende ekuqinisekisa ukuthi umsebenzi wabo usabalala nelive lonke. Kuleti bhedlela tethu letingale emakhaya noma lesingathi tingema lower levels ema health centers nalapho likhona liplan lekuthi balalisi bagcine bafakiwe nakhona ngoba siyafuna ukuthi lama services lawa ekulaliswa noma lawa ama services lawa ekufiyodwa atholakale nakhona le etibhedlela letikhashana letikhweshile kulawa lamakhulu ema hospitals. Lobekameleli inhlangano yakamhlaba yetempilo kuleli ngudokotela McDim Ayana. We have to emphasize on the primary care. Uthi lenhlangano ifisa ukuthi lakuleli likhone ukuthi ikhicitela abantu labafiyota tigulane tibhedlela. Uthi letisebenti tetempilo leti tingumgogodlo kunakekelwa kwetiguli. We want to make sure that the quality of anesthesia that is provided. Sihlale wenhlangano labafiyota tiguli tibhedlela kuleli Dr. Lomangisi Dlamini ubonga litiko letempilo kanye nenhlangano yakamhlaba yetempilo ukusekela labasebenta kufiyota tigulane tibhedlela. Uchubeka uthi kumcokwa ukuthi tigulane tamdlavuza tingasaleli ngephandle nakukhulunywa indzaba yalabafiyota tigulane tibhedlela njengaloku labanyenti babo balashwa ngako kufiyotwa. Nomalanga Hlophe wemnyango lobukela temdlavuza kuleli uthi lakuleli lihambe embili eAfrika ngenani lebantu labanasifo samdlavuza wesibeletho ngako kudzingekile ukuthi uhulumende acize tinhlelo tekulwa nalomdlavuza. Etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla ngise Mountain View eMbabane.
Bosomabhizinisi labasithupha bakuleli labenta imikhicido yekudla batfola litfuba lekukhangisa ngemikhicido yabo eveni leTaiwan. Anzike lo mbukiso weKaishiyong utawusita labosomabhizinisi ekutheni bakhone kukhangisa ngemikhicido yabo kude bakhone kwenabisa lemikhicido nakulamanye emave. Libandla lelikhanga abahlanyeli timali Eswatini Investment Promotion Authority linete tinkampani temaswati letikhicita kudla litfuba lekukhangisa ngemkhicido yato eveni leTaiwan. Le tinkampani tifaka ekhatsi iPeco Sauce, Lynn's Market, Sibongile Beverages, Black Mamba, Casa Divalco kanye ne-Elangeni Food Group. Empikweni lokhishwe ngulelibandla kutekuchumana uthi-ke lo mbukiso utawusita kutsi imikhicido yakuleli ithengiswe nakulamanye emave. Live leTaiwan lingulelinye lemave lelithatha-ke imikhicido yemaswati lokuhambisana nemgomo walelibandla lelikhanga abahlanyeli timali. Lo mbukiso lowephethe ngelisonto uthethe emalanga lamane. Lo mbukiso bowugcile kakhulu ekukhangiseni kudla lokuphathelene netekulima i-agri and seafood delicacy lokwenteke kutsi labosomabhizinisi bakuleli bakhone kushiyelana lwati netinkampani letingetulu kwa-280 letichamuka-ke kulamanye emave. Tindzabeni kubeka Mlangeni titfombe titfolakala ekhasini letekuchumana le-Eswatini Investment Promotion Authority. Kutemidlalo mabhalane wenhlangano yemidlalo welibhola lemphebedo lapha eveni Nqaba Mkhaliphi uthe emave lamanyende elivekati le-Afrika vete sifiso sekuthi kubuye umchudzelwano lutawufaka onke emave elivekati le-Afrika kute-ke kutawenyuka lizinga lekudlala lo mdlalo kuleli vekati. Emhlanganweni wokuphetha umnyaka wenhlangano engamela umdlalo welibhola lemphebedo evenikatini le-Afrika, i-Confederation of African Tennis lobanjele eveni laseKenya lobafaka ekhatsi nelikhethwa lobuholi lobusha balenhlangano lapho khona Jean-Claude Talon waseveni laseBenin nguye lokhethwe njengamengameli lomusha walenhlangano. Yini lengenteka ukuthi igcine ithuthukile kwabonakala ukuthi ungathi i-Africa Cup la tennis iyadzingeka yake yaba khona eminyakeni endlula so bese kufuneka ukuthi iphindze ibuye kwathiwa mhlambe ngiko lokwenta ukuthi badlali bethu bangakhona bese bakhona ukuthi badlale kahle mase bawudlala imidlalo ngesheya kwase kubonakala ukuthi kutawufuna ukuthi ibuye so that badlali bethu batoba on toes. Mhlambe lokunye ke ngilokubungata iAfrica lamashumi lasihlanu celebration la babe sesebamukelisa noma bahlomelisa labo labende kahle kule minyaka yonke lelesihlanu bo coach nama administrators nabo president labengcile labathe kuyiphatha i-tennis eAfrica. Mkhaliphi uphindze waveta ukuthi umhlangano laba benawo namengameli lomusha walenhlangano bogcile kakhulu ekutheni imihlangano lefana nalena kudzinga ukuthi banjelwe emaveni lahlukahlukene elivekati le-Afrika njengoba emave langentasi nesifundza abanebolukhuni wona kuhamba kuyongena lo mhlangano lengenhla nelivekati le-Afrika. Kanti baphindze bakhulumisa netindzaba tekuthuthukisa lo mdlalo kubadlali abancane. Lobikela umsakato Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini embabane kanti titfombe ngiletigciniwe. Ngosi siyatephetsa-ke tindzaba tesiswati sitawutsatsa simo selitulu masibuya sikhulumisana naSibusiso Ngubane from Nature.
Kwalomhla siphinze sikwamukele elihlelweni kuthanda nje kugabanca insimbi yesithupha sishilo kuqala lihlelo ukuthi sitawuba naSibusiso Ngubane, who is the acting head of communications ka-Nature. Sifuna nje ukukhulumisa indzaba lemcwa kakhulu, indzaba ke ye-commemoration of i-World AIDS Day. Utawukhumbula ukuthi the 35th commemoration of World AIDS Day will be marked on the 1st of December. It is a very important day lefuna nje ukukhumbula nekukhomitha ekuthenini emave emhlaba are united to commemorate yona i-World AIDS Day. Siyathi ke ukuthi live lakangwane selihambe kangakanani ekushayeni wona emagoli akamhlaba ekulwa nako kwanza kweligciwane le-HIV and AIDS. 95 nesilo semhlaba selokhu nje siyamuveta uma ngabe sethula noma ke siphefumulela umhlaba. Sifuna kuvaka bande ekutheni live lakangwane lihambe kangakanani ukuthi ke sisaphokophele kuyo yona i-World AIDS Day. Sibuketa inhlelo letifana natiphi ngoba nang 1st of December vele sawuthutana singena nje kuNovember esukwini lakusasa. Ngubane babukele emakhaya batawusuke babe confused but hayi man ngabe Ngubane interviewer lona kwenzakalani. A very good morning, welcome to the program. Good to see you every time sihlale siba nawe. You provide us with insights mayelana nekulwa ne-HIV. Talk to us about this important initiative lenisebentako sisabuka yona i-World AIDS Day. Ngabe nihlele kuhamba diphi nje vele tinhlangothi ning-Nature? Sibonge kakhulu Sifiso ngivusele kumbukeli ekhaya kona vele kuya confuse ngoba ngifame kubanga lapho kepha ke kusebenta Sifiso njengoba nje uchaza siyinhlangano yaka Nature sisebenta ukuxhumanisa inhlelo tekulwa ne-HIV event lakangwane lesingathi siya coordinator esikhathini esiningi. Utawukhumbula ke Sifiso ukuthi njengoba ubeki usha khona nje ukuthi live lakangwane lenda kahle ekushayeni emagoli akamhlaba ikakhulu kade nasikhuluma indzaba tabo 95 lonyaka ke na lonyaka Sifiso njengoba wati ukuthi minyaka yonke live lakangwane lihlanganyela nemhlaba kugubhala usuku lokukhumbula labo labashile emhlabeni ngesifo se-AIDS nakuhlonipha labo labaphila neligciwane le-AIDS Sifiso. Nalonyaka ke sitawuba nawo ke umsebenzi wokukhumbula noma kugubhala usuku le-World AIDS Day. Kumbe nje ngicale Sifiso la ekutheni njalo ngeminyaka inhlangano yakamhlabuhlangene yaka-UNAIDS iyaye isinikete sicubulo lesitawugubhela lolusuku ngaphasi kwalo. Nalonyaka ke UNAIDS usiniketile sicubulo salonyaka lesakamhlaba sithi let communities lead. Sithi let communities lead. Umuntu ke utawuthatha ukuthi kukhulunywa ngemimango lana kanti ke Sifiso sikhuluma ngawo umango but siphinze secelele nasesibuka ke lo communities simbuka etinhlangothini letehlukene simbuka njengoba umango siwati siphinze siubuke Sifiso le communities esigabeni sekwethi bantu nabahlangene banzawonye baneshisekelo lefanako sibabita ngokuthi labo bantu bayi-community bathi inhlangothi kumbe nangabe kangeSiswati lana ke Sifiso lesikubukile ukuthi bantu labaphila neligciwane le-HIV bayi-community noma balihlangothi thide bantu labasha noma singathi bantwana bemantombazane ama-adolescent girls and young women nabo baluhlangothi loluthide bayi-community kunema-key populations Sifiso nawo ayi-community. So leli gama la community silibuka kuleso sigaba silibuke nakuso sigaba semango njengoba siwadi lesicubulo ke Sifiso lesisitshela kona ukuthi kuningi lokungadlalwa nguleti inhlangothi letahlukene uma tihamba embili ekulweni nekokuthi sigcine sikhona emhlabeni kuncoba i-AIDS nayo tindzaba takhabo HIV. Lesicubulo ke Sifiso sisiniketa ke insight ukuthi asesibuke ke letinhlangothi letehlukene ukuthi sithi sitanjani ukuthi tidlale lichaza lelithide noma ke tibe sembili ekulweni noma etinhlelweni tekulwa ne-HIV. Ngiko ke lonyaka vele lesikubukako Sifiso kakhulu ngito letinhlangothi letahlukene ukuthi sisetawuphuma siyowusukumisa lo msebenzi ngalesihlanu lesiya kuyo mhla 13 kuyo Lweti. Sibuke kona ukuthi lokusukumisa lo msebenzi asesihambe siye emangweni kuhambisana nalesicubulo. Sifiso ke utawati ukuthi minyaka yonke
siyaye bese ke siyasibuka lesicubulo ukuthi sosinikile mhlabuhlangene lesicubulo bese ke sesibuyisa ekhaya kude ke sikwati nathi ukuthi nase sigubha losuku lesicubulo sihambisana netinhlelo nanetifiso tethu tilive laseswatini ikakhulu kade kuto letindzaba tekuncoba i-AIDS lesi bese ke siyasibuyisa ekhaya sifiso sithi let Eswatini communities lead in ending AIDS. Let Eswatini communities lead in ending AIDS. Kanzi ngeSiswati sibuke ukuthi sithi inhlangothi letahlukene sihamba embili kuncoba i-AIDS isifiso. Okay. Ngifuna ukuthi sisabuka ke leso sicubulo siphindze sibuke nakumsebenzi lomuhle losowusenjetiwe. Ngiyathwala ukuthi eminyakeni nje over the years HIV incidence has dropped. Kuke kwaba nesikhathi la khona kuthiwa HIV and tuberculosis eveni lakangwane vele kungathi kuyasikhama kusinyathele ensanyeni. Sibuka ke nakulokuhle kakhulu over the years from 14,000 in 2010 to 7,000 in 2016 to 4,800 in 2021. Nyalo, the decline is projected to 4,300 in 2023. Sengibona ukuthi siyawaphetha lo mnyaka. Engabe nje I've been seeing you kakhulu. Let me mangweni niyasebenta vele. Engabe siyamitha invele lo 4,300 kule incidence by the end of this year ngikubuka kwakho njengubani even if it's a ballpark estimate. Sibonge kakhulu sifiso njengoba uyichaza nje ukuthi kule minyaka lendlulile solo live lenda kahle tinombolo tiyehla sifiso utawukhumbula ukuthi live beline luhlaka lebelisebenta ngalo lesingathi i-National Strategic Framework lecale ngeminyaka wa 2018 iphelile ke kulomnyaka wa 2023 ngilo ke lo luhlaka lebelisolo lungumkhombandlela ukuthi tinhlelo tini lekufuna live litende kude sikhone kufeza letibopho letibekiwe kulona lolo hlelo ukuthi live lifise kuzuzana njengoba ke besichubeka nalo lo hlelo luphelile ke sesicale ke kwakhalulusha sifiso lapho khona sibuka ukuthi kusuka ke eminyakeni wa 2023 kuya ku 2027 yini lekufuna sikwende kuze sizuze lokho noma lanko magoli lekatawubekwa ngiloluhlaka lolusha lolutasitshela ke ukuthi wo nyalo sifise kuzuza nako silive njengoba utawukhumbula ukuthi besineliphupho lengwenyama la 2022 sisebendile ke kufika ku 2022 sifiso ngoba sikhuluma lo nyaka nje namuhla sim-achievile 95 lekumagola kamhlabuhlangene ngito tonke leto tindvo letiphumelele ke nasikhuluma ngeliphupho lekucedza i-AIDS nga 2022 nyalo ke sesibuka ukuthi njengoba lokhu sesikuzuzile sikugcina njani ukuthi singabuyeli emuva silive nakwekuthi kuya embili kuleto tikhala lapho khona ukhanza ukuthi asendi kahle silive ngawubekisa kubantwana bemantombazane ema-adolescent girls and young women kunemibiko levetako ukuthi tinombolo kubo soloti yakhula nyalo ke kufuna sithathe tipopolo sale sibuya ke kulabo lokhanza ukuthi basesalele emuva nasesibuka letinombolo ngoba letinombolo lesitibeka kodelive nasesibuya ngetinhlangothi ukhanza ukuthi kukhona laba sesemuva kunalabanye sekufuna ke nyalo sale sivala leto tikhebesi ke ukuthi nabo laba salele emuva sale sibasonzeta ukuthi nato letinombolo tabo sitinciphise kutfolakala kabusha kweligciwane kubantwana bemantombazane njengoba siyabona ukuthi bayasilimalela kakhulu ikakhulukati ngetizathu letahlukahlukene. Sinibonile nitsinza quite it was very interesting to me naniveta the statistics sinza ukuthi yes the numbers are declining sharply particularly if we look at where we were in the year 2006 but nyalo nje as you highlight ukuthi nyalo niyabona ngathi there's a bit of a problem nanibuka adolescent girls nikile naveta ukuthi there's a relationship between adolescent girls and affluent men ngathi ilapho kakhulu le problem that you are trying ngenyalo ukuthi nisasebenta ni address engabe sakhele kahle lesithombe nje salokuthi nani affluent men adolescent girls nokuthi as the community in Eswatini sitawubukana sicubulo nasi how do we come into the fight and help address this problem? Uteka yona mbamba sifiso njengoba indzaba lesihlupha kakhulu ikakhulu kati kubo labantwana bemantombazane nakubukwa ukuthi lo mbiko nje walolunye lucwaningo lokuthiwa i-ERIS Eswatini HIV Recency Incident Survey lusitshela ukuthi kubantwana labaneminyaka lelishumi nesihlanu kuya kulabane mashumi lamabili nakune
15 to 24 leti nombolo tiyakhula kepha nawubuka abalingani babo lesekubafana labakuleso sigaba leso tinombolo tabo tiphansi kepha ke nasuchubeka nalombiko sokutshela ukuthi nasufika ngale kwabo 25 kuya ku 29 kuyetulu kulabo babe letinombolo setiyakhula lokho ke sekukutshengisa lokuthi kunalobudlelwane lokuthi labo babe labasebentako lelese sithi ma-affluent men njengoba uyibeka ngibo labayekela bonthanga yabo bahambe bawucinela labantwana labancane utawukhumbula ke sifiso ukuthi sibuya emakhaya lahlukene timo lesibuya ngaphasi kwato atifanani kunebantwana lokhanza ukuthi batawuya enyuvesi khona ukuthi bathole umfundzate kuhulumende kepha kulomfundzate kufuna baphinze bahlephulele ekhaya kuphinde ufuna baphile ngawo ukhanza ukuthi lo mfundzate ngeke ube wenele so ngilapho kutawukhanza ukuthi sekutawuchamuka lo babe lomdzala afike amphe loyo 500 nakamupha lo 500 lo mfana vele emva kwaloko lo mfana utawujabula ukuthi ngidawukhona kubathumelela ekhaya kepha nyalo lo babe yena sonemandla kulomfana ukuthi sotawumtshela ukuthi cha lijazi lemkhonyana ngesilibenzisa ngilapho ke la ukhanza ukuthi bese ilahleka khona ngiko nje signature sisukumisa lihlelo ngaphambilini luhlelo lapho khona sikhulumisa bobabe kuva ukuthi yini le ngentiwa ukuthi kumbe sekuhlangabetwane naleti dinkinga kufaka yona lenzaba yebudlelwane nebantfana lo hlelo ke siliqalile sifiso njengoba besibuka bobabe labasematiko lahlukene ahulumende saphinze sabuka bobabe labasebentela tinkampani letitimele ngekusebenzisana nenhlangano yakaphishake kahulumende kanti ngala etinkampani letimele besebenzisana nenkampani enhlangano ya EBH ngilapho ke sifiso sizama khona ukuthi sikhulumise letinhlangothi sesithi ma communities nyalo kuhambisana nalesicubulo ukuthi sitame lokuthola letisombululo tekokuthi leti dinkinga tingabese kumbe diphume esandleni setisibisela emuva silive ikakhulukati kulwa nayo indzaba yakhabo HIV. Yeah. Naye ke lenye indzaba sikhuluma nawe nje at the backdrop of umsebenzi omkhulu welive sibaye. Amongst the topics like agenda indzaba ukuthi umnotho wangwane uthuthukiswa kanjani kunendzaba ke levelako ikakhulu kuma panelists bantu lesasithinjula bucopho bavethe indzaba ukuthi a country that is not healthy cannot be wealthy ngeke lithuthuke economically. HIV and AIDS, scientists have revealed in the way how much economically can they impact economies of this world. Siyalibuka live la kangwane yes netinhlangano takamhlaba letisibambisako nani niyasibambisa kakhulu ning nature. Engabe the economic burden or impact of HIV and AIDS ingakanani vele nokuthi should we really fight it as a collective? How do we seek to gain or achieve tindzaba temnotho? Uteka yona sibili sifiso ukuthi sivele siphilile sivele sinothile indzaba yakhabo HIV sifiso lokuhle kumbe uhulumende lasendela kona kuqinisekisa ukuthi emaswati abangilango laphilile uthi nyalo ungatihlola utikhanze ukuthi selikhona ligciwane engadini yakho sivele sikufake ukuthi ucale kunatha amaphilisi lamaphilisi sifiso ayasebenza kakhulu impela njengoba sikhuluma nje nasikhuluma ngalabo 95 lo wegcina 95 ukhuluma ngakokuthi labo labathi isimo sabo labanatha lamaphilisi selicinzetelekile leligciwane lamtimbeni lokho ke kushona isifiso kusho ukuthi loyo muntu songeke asamthelela lomunye umuntu leto tinhlelo leto ngicabanga ukuthi ngitona letinye letifaka sandla ekulweni naleligciwane kuqinisekisa ukuthi umnotho welive uyachubeka undlondlobala ngoba lo muntu naselicinzetelekile leligciwane lamtimbeni uyaphila athi saka sifiso abiyele naye adlale inzima lethide emnothweni welive kuthuthukisa lona live so ngiloko ke lesikhutsatako ukuthi bantu abatihlole isimo sabo sengadi uma ke utithola ukuthi vele leligciwane selikhona cala emaphilisi akho lokho kutakusita ukuthi ube nawe ngilophilile njengoba
live likhutsata ukuthi sive asibe ngileso lesiphilile ngiko nje uhulumende akuthatha ukuthi emaphilisi ekuthinzibalisa leligciwane athengwa nguye kutowenda isiqiniseko ukuthi ahlala akhona kutowenda isiqiniseko ukuthi kuyancipha letinsanzane esifiso ngoba utawukhumbula ngaphambilini esigabeni lapho khona lizinga le-HIV leligciwane le-HIV belisetulu diningi itinsanzane letiphumile even kepha-ke kule minyaka njengoba bothinza indzaba yekwehla kwetinombolo kwekutfolakala kabusha kweligciwane netinombolo talabo labashiyako emhlabeni tiyancipha ene kuncipha kwaleto tinombolo kusho-ke kuncipha nawo-ke kwema-overseas lokushoni kusho ukuthi live litawukhona ukuthi likhonse ngaleyo ndlela kwatise ukuthi sive noma ngabe uphila nalo leli gciwane kepha na unathela amaphilisi utawuchubeka uphile njengabo bonke bantu sifiso uthinza indzaba ngobaneke ukuthi uhulumende wakangwane ngenhlanhla lenhle wakhwala ukuthi asubsidize kulolu hlangothi lolu lokusite kakhulu engabe nasikhuluma tindzaba double health seeking behavior ka-HIV siyathi ukuthi sibukile nje kuletinye tifo letike tavela nema-pandemics lake avela lokhanza ukuthi ayadula titolo ukhanza ukuthi loko influences le health seeking behavior umuntu akasayi ngoba vele kutamdulela kanti ude naleyo mali engabe kithi kuyi-influence kanjani yona i-health seeking behavior because I do understand it's not just the cost of le service noma ke yalokusitakala la ka health seeking behavior kunaletinye tinhlangothi letidlalako ngiyapredicta nje la ka HIV and AIDS ukuthi even psychologically lomunye utikhanza nje esaba lokuyohlola engabe lizinga lethu le health seeking behavior silibona liyakhula yini noma liyehla ngoba phela kufuna ukuthi bantu vayevele kuyawudetesta uthinza nenza ukuthi solo nikhutsata lokho uthinza yona sifiso lana njengoba singubekisele ukuthi sisukumise lihlelo lapho silubita ngemen engage lenye yetinfo lesifisa kuyizuza ngalolo hlelo lelo ukukhutsata bobabe ikakhulukade ngoba kubonakele ukuthi esikhatsini esiningi uma ungibabe nangabe uvungathi uphethwe inhloko noma kubhlungu kuphi kuya esibhedlela akubi info ekucala lo icabangako ucabanga ukuthi kumbe maybe ngiphi imphanzelo ongayigcoba unathe leyo mbida noma wende lokho nalokho ngito ke letinto lezama ukutikhutsata kenyalo ukuthi nangabe kukhona lapho maybe ungadiva khona zama ukuthi vele indzawo yekucala lo yakwe kube semtholampilo ngiko ke ngalohlelo lolu sifiso sikhutsata labo babe ngoba ikakhulukati indzaba yekwekuthi bantu besabe kuya emtholampilo noma ke kuyohlola ikakhulu ngala kubo babe ngiko ke sikhutsata ngalohlelo ukuthi bobabe asebayotihlola asebayithathele etulu indzaba empilo yabo kuthi nangabe kukhona la kubhlungu khona iya emtholampilo ngoba utawukhanza ukuthi wena uva kubhlungu la encenye liphawu lwenkinga lenkhulu kunalapho kubhlungu khona ngiko ke bese sithi asebaye emtholampilo indzaba ke kuthi kumbe lama services ayadula la tibhedlela ngakhabo HIV ke sifiso angeke sithi kuyadula ngihulumende la kumdulelako ngoba kude umuntu lo ngathi yena uhamba emtholampilo ayothenga kumbe ema-ARVs kude umuntu lo ngathi yena kumbe uye emtholampilo ayohlola kufuna abhadale konke lokho kumahala lokutama ke uhulumende kuthini kuthi bantu akube lula kuthi nangabe kudzinga uyotihlola uvele uyotihlola ngoba kude lo takubhadala nangabe sekufanele uthathe amaphilisi hamba unathe amaphilisi akho ngoba kude lo takubhadala so ngicabanga ukuthi sifiso vele lesikhuthatako singinecha sibambisene naye uhulumende ukuthi bantu abakhuthalele ukuthi uma ngabe kukhona lapho ungadiva kahle khona iya emtholampilo cause ngilapho betempilo batafika bathole ukuthi yini kahle lenkinga la kuwe uthinzelenye indzaba ke nguba nendzaba ke ukuthi niyayibona le relationship particularly yema adolescent girls nema affluent men. I'm just wondering because the general sentiment even on social media uyayibona abantu bathi hey kungathi labantu abethu sebesaba kuba pregnant over kuthola i-HIV which is different from our time kusho labo sesilangathi sebakhulile but hey ngathi the young girls now just fear being pregnant indzaba ye protection and contraceptives indzaba lenigcizelela kakhulu leyo engabe do you see ngawuthini bantu kungathi kuyanyuka kutakwabo kutawusebenzisa leto tinfo leto noma nje le knowledge leyo nje kuthola le knowledge leyo because nasibuka lo silet nombolo tiyakhula kusho ukuthi vele they are not really practicing safe sex.
Sifiso uthinza indzaba lenkulu lana lapho thina signature lesikhuthatako indzaba yekuvikela. Ngoba utawati kusukela kwaZenberg kuthiwa kuvikela kungcono kunekwelapha. Ngilapho ke lapho sekuvetwa khona tinhlelo letahlukahlukene tekuvikela ikakhulukati sitawukhumbula sekunemaphilisi lafana nabo PrEP. PrEP useliphilisi lolinathako lelikhonako ukuvikela ukuthi ungatholi HIV. Sikhulumisa ukuthi ke asichubeke sisebenzise ijazi lemkhwenyana, sikhulumisa tindzaba ukuthi kunekusoka, sikhulumisa ukuthi kwakona lokunatha lamaphilisi ekuthinzibalisa leligciwane sekuyindlela thite yekuvikela ngoba uma sewanathile selithinzibele leligciwane lamtimbeni ubese awusakhona ukulithelela lomunye. So ngito letindlela lesikhuthatako Sifiso kwekuthi bantfu abativikele singafiki lapho khona kumbe sesifuna kwelapha. Ngiko lesikhuthatako ukuthi letindlela tekuvikela asitihlanganisi ngoba sitawukhumbula ukuthi na usebenzisa PrEP Sifiso utawukhona ukutivikela ungatholi igciwane but PrEP ungeke akuvikele ukuthi ungatholi tifo letithathelana ngekecasini. PrEP ungeke akuvikele ukuthi ukukhulelwe. So ngiko ke bese sikhuluma naku lebathi i-combination prevention kwekuthi yithi umnathile PrEP lisebenzise lijazi lemkhwenyana, yithi usokile lisebenzise lijazi lemkhwenyana. So ngiloko kumbe Sifiso lesingagcizelela ikakhulukati ukuthi sive asitivikele ukuthi singalitholi leligciwane siphindze sitivikele ukuthi singatholi tifo letithathelana ngecansini, sitivikele ukuthi bantfwana labancane bangathikhanzi sebakhulele kungakefiki isikhathi. When I think we've come to the end of our interview, I want us to premise noma ke sivale ngokuthi sikhothe nje ukuthene simephi vele silivela kangwane in terms of tinombolo sibalile ukuthi over the years besolo tehla kanjani sifaka leto tinombolo leto 14,000 to 6,000 to 2.4 engabe nyalo nje simephi vele uma sikhuluma nge-incidence siyathi ukuthi ngile nakhuluma ukuthi si drop from 2.5 to 1.4. What are the current statistics vele ka HIV? Nasibuka tinombolo ngelucwaningo lwethu la Shims lusikhombisile Sifiso ukuthi nasisuka eminyakeni wa 2016 kuta kulomnyaka wa 2021 i-incidence noma kutholakala kwaleligciwane kwehlile kwabuya ku 0.62%. Kanti nasesibuka ke le prevalence ukuthi nasibuka linani lebantu even laseSwatini sibuka ukuthi sesikuphi besikubo 27%. Kepha nyalo ngalo licwaningo lwashims lusikhombisa ukuthi sesiku 24% Sifiso. Lokusho kona ukuthi inombolo liyachubeka tiyehla. Kumbe nje sengigcina Sifiso njengoba besikhuluma indzaba yekusukumisa wona umkhankaso wekugubha lisuku le-HIV. Kulo lwesihlanu lolo siyakuye sitaba semphakathini wasenkamanzi lapho khona sitabe sisukumisa lo msebenzi ngalokusemthethweni. Sifiso ke umsebenzi loyo lesitawusukunyiselwa lona litiko letempilo eminyakeni kumbe leyengcile utawati Sifiso ukuthi besisukunyiselwa tindvuna tembuso. Uyakhumbula ke Sifiso boteka indzaba ukuthi sisesesibayeni sive siseluleka ingwenyama ukuthi ngabe ngibana tambeka kuba ngidvuna nkhulu sisete ke icabinet. Ngako ke sithemba ukuthi litiko letempilo ngoba lo msebenzi welitiko letempilo vele abambisene naneche ngibo labatasukumisela lo msebenzi kulo lesihlanu siyakuye. Sifisa umuntu ke kumbe utatibuta ukuthi umphakathi wasenkamanzi siukhethe njani ukuthi siye ku siukhethe Sifiso ngekweukuthi usibonelo umphakathi wasenkamanzi ngaphasi kwababe chief gauge une library yawo noma singathi information center lapho khona stakhamuti kanye nebamfana bayakhona kuyakhona bafike bahlale bafunze leto incwadi kufaka nato tindzaba takhabo HIV. Sithi ke asesikhombise ukuthi yini lesifisile ukuthi imimango imiphakathi ikwende kude nayo idlale lichaza lelithite ekutheni live ligcine lincoba i-AIDS Sifiso. Lokhambelana ncamashini esiqubulo senu salonyaka Ngubane. Thank you so much for your time. Really appreciate your insights. Lomuhla ekseni Sibusiso Ngubane, acting head of communications with Nature. Lenguthola konje asasipha lawo ma insights ukuthi nangemambala livela kangwane tawuthi nakashaya umnyaka wa 2030 sidabe sifikile kuleyo zero new infection ke lo wabekwa ukuthi nangemambala siphokophelele khona. Bonkosi asifahlele imakethe sitawubuya sibuke indzaba tesingisi nelichama ngaphandle kwalapha eveni. We at Eswatini Television Authority are committed to observing the Eswatini Communication Commission's Broadcasting Code of Conduct. Under the code,
We are committed to broadcast news that is current, free from hate speech, accurate, balanced, and fair. From politics to business, health, agriculture, courts, and global news, we bring you the latest updates as they happen, when they happen. We cover all the sporting codes from the football pitch to the chessboards. This is Eswatini TV News. Why is sexuality education important for our overall health? When, how, and by whom should it be provided? If you've grappled with these questions as a parent, a teacher, a grown-up, or a young person, Dr. Venkataraman Chandramouli is here with some answers. Welcome, Chandra. Chandra, talk to us about why sexuality education is important. Thank you, Vismita. To answer your question, let me talk about what a 9-year-old girl needs every day to go to school and to come home safely. She needs information and skills, and when, where, and how to cross the road. She needs a safe and supportive environment, a pedestrian crossing, traffic lights that work, drivers who respect their rules or are punished if they don't respect those rules, or an adult to help her cross the road if the traffic is chaotic. She may need health and counseling services if she's struck as she's crossing the road. So children and adolescents need this package of actions to cross the road every day to go to school and come home safely and with growing autonomy. They need similar packages of actions for other health issues, including sexual and reproductive health. And that's really what sexuality education is about. It aims to improve knowledge and understanding. It aims to improve positive and pro-social attitudes and norms. So overall, sexuality education is intended to prepare children and adolescents for the sexual and reproductive lives, healthy lives, and satisfying and happy lives as well. But the sad reality in many parts of the world is that children and adolescents don't get the sexuality education they need. And the consequences of that are apparent. Adolescents are unaware about the changes in their bodies and minds at the time of puberty. Many adolescents are unprepared to avoid sexually transmitted infections or pregnancies when they start to have sexual activity. Adolescents cannot get sexuality education from a parent, a teacher, or another adult. On the other hand, they can get misinformation from friends, from the media, and from social media. It's easier to get hardcore pornography than a clear answer from a parent. So, Chandra, you've convinced me that sexuality education is important, but what is the evidence that it actually contributes to overall health? A synthesis of 64 studies of school-based sexuality education programs showed that students who had received sexuality education were significantly more likely to have higher levels of knowledge and understanding about HIV, higher levels of self-efficacy to refuse unwanted sex, higher levels of condom use when they had sex, lower numbers of sexual partners, and delayed sexual initiation. So clearly, there are benefits. Is there any evidence that sexuality education, in fact, harms children and adolescents? A synthesis of 87 studies sought to answer 3 questions. Does sexuality education lead to early sexual activity, to more sexual partners, and to more sexual risk-taking? And not one study showed that it contributed to early initiation. A survey in 2017 in the Netherlands showed that students who had experienced sexuality education reported that they were much less likely to have sex early, between the ages of 12 and 14, than their counterparts 5 years ago. Moreover, they reported that they were much more likely to use contraceptives when they first had sex, much less likely to have coerced sex. The evidence is very clear. Sexuality education is effective, period. So, Chandra, talk to us about when, how, and by whom should sexuality education be provided? Sexuality education should begin early. It should be provided
on an ongoing basis, not a one-off. It should take into account age, development, and of course, it should be cognizant of the social and cultural context. But that doesn't mean it should be watered down. For a 5-year-old, it can mean teaching them about the names of body parts, including the genitals, without hesitation and without shame. For 9 and 10-year-olds, it could mean teaching them about puberty changes in their bodies and minds. And for 15-year-olds, it could mean teaching them how to avoid sexual and reproductive health problems when they start having sexual activity. And for all ages, what is very important is to teach them that it is extremely important to respect the choices and decisions of others and to insist that others respect their choices. Consent. And that's something we have to begin very early. A sexuality education should be provided with proven evidence-based criteria, and ideally it should be delivered at home, at school, and elsewhere in the community. There's a wonderful African proverb which captures this idea. It takes a village to raise a child. Thank you, Chandra. There you have it. That was Science in 5 today. Until next time then, stay safe, stay healthy, and stick with science. Welcome back. Let's take a look at our English news. Eswatini continued to make submissions at the People's Parliament on Monday. Eswatini made submissions on numerous issues of national interest, rather. On the 7th day of the People's Parliament, the nation continued to discuss different national issues. The nation made submissions following His Majesty's call of the People's Parliament. The nation expressed gratitude to His Majesty for allowing the People's Parliament. They also discussed issues around the appointment of the Prime Minister, Swazi Nation land issues, increasing elderly grant, corruption, unemployment rate amongst youth, just to name a few. Sibafati sitawuthi nje mina njengemfati ngizothi silo sicelela nangivuna nkulu lotawubekwa lomcelako silo sikhulu ukuthi mane asasikhumbule ka pension sibafati sisenkingeni yekuthi mhlawumbe na uthi uyagana uthathwa indvodza le ndvodza uyikhanze ukuthi beyinemfati lo wahamba 20 years ago mase ishonile le yakho lo solo uyicikilica uwedva la na ufika ka pension sebakutshela ukuthi umshini uthi kunabo make labathathu labahamba la kabadeka lo lokufuna sale babuya keja wena bo uphipha lemvotsa uwevana siyacela sikhulu ndvuna ukuthi fethu ahambe ayosibukela leka pension akusiphathi kahle akusiyo info lemnanzi ukuthi ugulelwe uwedvana keja nasekufika lesikhathi sekuthi uthotshwe bese sekuchamuka lomnye umuntu lo wahamba kadzeni sekuthiwa naye ungumfati lesikhwama lo wasendele eMaswati sesiya abuseka basiya manipulate ba campaigna ngaso kusinako silo nakungafane kubuyele tifundzeni boba beRA labathuthukisa tifundze umbono wami silo lo kuna nasilwane lekuthiwa ngeEsponethi kuna naba baka FSRA asathi ukuthi dilwane dini kodwa imali yethu silo school ihambile silambile nebantwana sifikile kalikhwane sakhanza kukhiyiwe ngingimake nje ngihlethile ekhaya angathi ukuthi ufuna ngiphume ngibheke phi nangathi ukuthi la ngihlala ngithola khona lutho ngikhana sekhiyiwe siyakhala silo sikhulu imali teMaswati tihambile kodwa siqonza kahle ukuthi kunebantu lo wababeka ukuthi baqizele imali teMaswati tingalahleki kepha tihamba kunjalo silo siyakhala siboma ke labahanjwe labayeni nebantu abethu labayinzanzane silambile kude la singabheka khona tinyanga tisihlanu solo imali asiyitholi wena phakathi ngizoqala la ngokuphakamisa kubonga kwami ngikubhekise kumntwana wenkosi Sikhanyiso wena phakathi umntwana wenkosi ngesikhathi lapha bekumnyama khona eveni bese nami ngididekile ukuthi kutawende kanjani
Kepha mfana Nkosi isikhanyiso wathi kumnyama waprove leligama lokuthi nempela ukukhanya wokunene. Wakhuluma emagama emaphaphamu abuyele endzaweni yawo. Wakhombakalisa wokunene ngokuthi unesibinzi njengelibhubesi. Kwase kude umuntu losakhuluma ngaleso sikhathi. Kepha wakhuluma yena yabuyela iorder eMaswati. Ngakho ngiyambonga wokunene. Nkosi. Mbangazitha kubonga kwesibili ulimela leli labokhokho omkhulu bethu ngisho noma ngabe kubi noma ngabe kumnanzi kuphila kwakho silo sikhulu kusitshengisile la ekuthenini vele usifela sonke singeMaswati. Siyabonga kakhulu wena waphakathi kokuthi kuphila kwakho kube ngiyo yona phela ichoice leqhamuka kuye ebhuza kwezinde ngoba seloku bakhuluma la ngaphandle bathi hayi bhuza beka inkosi lehlakaniphile. So ngithi ke mina nangabe beka inkosi lehlakaniphile ebhuza wena unguye ichoice yakhe ngilo leli leMaswati selelo kulikhona wena waphakathi. Sitokhulekela futhi sibantu besikolo negovernance yelive kwekuthi accountability irresponsibility asiyiboni kunemvu awuyekele umsebenzi angawenti labo labamphethe bangampanishi. Sitokhulekela sibantu besikolo sibuka nalala driver le future yalabantwana nabo sicela training programs ngwenyama. Mswati, who are currently out of the country, also got a chance to make submissions using communication and technology measures. The Sibaya is on its 7th day following the commissioning of the People's Parliament last week Monday by His Majesty the Ingwenyama. On the news, Polile Mazia at Lutitini Rural Residence. His Majesty King Mswati III has called upon the nation to convene at Lutitsini Royal Residence this Tuesday morning, which will be the last day of the Sibaya. This has been revealed by Umngani Wemakhosi Sifiso Mafelenkosini Kumalo when closing day 7 of the Sibaya. Kunene kulandzela kuguqa kwesibaya lomuhla ngesizathu setimvula Ingwenyama ke sengithuma kusingitshela umhlaba kuthi Sibaya sesitawuqhubeka Kusile mhlathi ngemashumi lamathathu nakunye kuyo impala ithi ke Ingwenyama angibikele umhlaba kuthi ilanga lekugcina leSibaya leli lakusasa kumcoka ke kuthi save kuwo onke amaphumbamane omhlaba siphelele ngetinkani esibayeni kulelanga lelimcokana kangaka tinqola tekuhamba titawulungiswa nobe ke tilungisiwe kuse Maswati akhona kuhamba atawuphelela ngetinkani khona esibayeni nalabo lekungibona babuke kulungisa tinqola bayakhusateka kuthi vele bende isiqiniseko kuthi Maswati onke ayephumelela kuthi asibayeni kuthi nalinye eSwati lekumeleliswele kwekuhamba noma inqola letayifikisa esibayeni sikhathi semsebenzi asikanje solo siqala ngaye 9 ekuseni betha Government also wishes to inform the public that His Majesty's government has also prepared transport to ferry Maswati from all corners of the country to the last day of Sibaya. Here's more on that. Bokunene sawusenze ama-pick point. Nama-pick point bokunene nama-pick point lecisa songana sive Eswatini. Lesiva kwasebenzisa yonke nemkhosi lebakhona eveni. Angicale ngahobe kunene sifundisa kahobe. Kahobe kunene isipeki emabhasi mabili
eNdvonjeni emabhasi babili, eBuhleni emabhasi babili, kaDokolwako emabhasi mabili, eMotshane emabhasi babili, eMbangweni ibhasi yinye, eMbuluzi ibhasi yinye, eHhokweni ibhasi yinye. Siphinde kokunene singena esifundeni saseShiselweni. Kugege kokunene ibhasi yinye, eMbangweni amabhasi mabili, eHluthi ibhasi yinye, eMathanjeni ibhasi mabili, eSandleni ibhasi yinye, eMthambama ibhasi yinye, eNkwena ibhasi yinye, eMonti ibhasi yinye. Kokunene sichubeke singena esifundeni sakaManzini. Kamanzini kokunene kusekhana emabhasi amabili, kalamgabhi ibhasi yinye, eNtondozi ibhasi yinye, eMavuso Training Center ibhasi yinye, eNhlambeni ibhasi yinye, eMbekelweni ibhasi yinye, eMkhweni ibhasi yinye. Sichubeke kokunene siye esifundeni saseLibonjeni. Kalamasha kokunene kunebhasi yinye, eTshanini kunebhasi yinye, kuMalinza ibhasi yinye, eStake Park amabhasi mabili, Mambane amabhasi mabili, Mbolenjeni ibhasi yinye, Nohlupheko ibhasi yinye, Nsoko U-Tech ibhasi yinye, eSiphofaneni mabili. Bekunene lamabhasi atababambisene ama-trucks. Ama-truck letawulandza lemphakatsini abisela kuma-pick points. 4 men appeared at the Mbabane Magistrates Court charged for the murder of Limpopo University of Creative Technology student. They appeared before Magistrate Kondile Mthethwa. The four are charged for the murder of Neliswa Samkelo Faguts, who was a student at Limpopo University of Creative Technology. The accused persons are Chuna Chenli, Tumsan Makakula, Slomo Vilagati, as well as Tabiso Nzimanze. They are charged with the offense of murder that upon October 27, 2023 at Situashin Gakobonga area, they jointly in furtherance of common purpose did wrongful, unlawful and intentionally assaulted Fagutse with sticks several times all over the body, inflicting fatal wounds. They appeared in court represented by their lawyer Sivesonge Ngwenya. The Crown applied that they should be remanded into custody until the 10th of next month, pending committal to the High Court. The other application is that blood samples should be taken from them. Their lawyer did not object to the applications. The court granted an order in the favor of the Crown. What was noted is that the accused persons' relatives came in their numbers to support them outside the court while waiting for a motor vehicle to transport the accused persons to a correctional facility. Some of the relatives were seen giving the accused persons clothes to hide their faces as media personalities were trying to take their pictures. Even inside the court, the accused persons tried by all means to hide their faces. For Eswatini TV News, Fortune Dlangamandla, Mbabane Magistrate Courts. Local organizations that are working with government to eliminate gender-based violence in Eswatini condemned the brutal killing of women. 1 Billion Rising Regional Coordinator Xolani Hlachwago says there is a need to teach men that they do not at all own women. The brutal murder of 3 women that was reported over the weekend comes just after when the Kingdom of Eswatini was part of the launch of the SADC strategic plan to cap gender-based violence in 6 countries in the region, which Eswatini is among those countries. The 1 Billion Rising Regional Coordinator Xolani Hlachwago says men need to understand that they do not own women. Emadoda understand that you do not own a woman. Hlachwago says it is disheartening to see men killing women. She says that they acknowledge government's effort of curbing gender-based violence. Hlachwago says the level of violence can also be attributed to many factors, which one of them can be anger. She says that among the short-term goals, it will be a wise move to empower people on how to deal with anger. Hlachwago says whatever arrangement that exists in a relationship, no one has the right to kill another human being. The Eswatini Action Group Against Abuse Director Nonhle Dlamini says there is a need to regulate the use of firearms in Eswatini.
Cha imitamo lesiyendako sibambene nalamanye stakeholders. The Principal Secretary in the Deputy Prime Minister's office, Melusi Masuku, says these shocking incidences in Eswatini are indeed disheartening. He says that the DPM's office warns Emaswati to desist from resolving issues this way. He says that the most painful thing is that this happened in front of minors. Masuku says people who might be facing extreme issues can visit the DPM's office and other relevant organizations. The Kingdom of Eswatini is among 6 countries in the SADC region that are faced with the gender-based violence scourge. Eswatini TV News, Sondomlangeni, Themba Shabangu, Mbabane. Government is set to deploy anesthetists across all public hospitals, especially in the outskirts of the country, to ensure that patients have access to good healthcare services. This has been said by the Ministry of Health Deputy Director Health Services, Dr. Bongiwe Malinga, during the commemoration of the World's Anesthesia Day. World Anesthesia Day is commemorated on October 16 yearly. However, Eswatini decided to commemorate the day on Monday. This year's theme is Anesthesia and Cancer Care. Deputy Director Health Services Dr. Bongiwe Malinga elaborates. It is our hope that continuous medical education be prioritized to improve the knowledge and skills while making use of the limited resource of specialist anesthesiologists. The ministry is committed also to increase the coverage of anesthesia services in the country by equipping health facilities, deploying more balalisi, and improving the drug supply in the facilities. World Health Organization representative Dr. Mekdim Ayana says it is the organization's wish that Eswatini will in the future be able to produce its own anesthesiast. We have to emphasize on the primary care, especially when we talk about cancer and anesthesia. Eswatini Society of Anesthesiasts Chairperson Dr. Lomangisi Dlamini appreciates the support from the Ministry of Health and the World Health Organization. We want to make sure that the quality of anesthesia that is provided at any corner of the country is of a good quality. That is happening in country now that we see that cancer is a huge burden, not only in Eswatini but with the number of globally. cervical cancer patients, so there is a need for the government to 10 strengthen the million fight people against die this cancer. of cancer. Eswatini TV News, Fortune Dlangamandla, Mountain View, Mbabane. About 6 local businesses were part of the traders who were able to showcase their products at the Kaohsiung Food Show, which was held in Taiwan. The participation of the traders have been facilitated by the Eswatini Investment Promotion Authority. The 6 companies showcased local food production in Taiwan during the Kaohsiung Food Show that started on the 26th of October 2023. The participation of these companies was facilitated by the Eswatini Investment Promotion Authority, having been assisted by the Taiwan External Trade Development Council. The 6 companies includes Perco Sauce, Lin's Market, Sibongle Beverages, Black Mamba, and Elangeni Foods Group. In a statement provided by the authority, the local companies will gain exposure to the Taiwanese market. The show ran for 4 consecutive days, showcasing the agricultural and aquatic products from Taiwan and around the world, as the show was organized by the Taiwan External Trade Development Council, which brought over 280 well-known domestic and international companies. Eswatini TV News, Sondomlangeni, pictures sourced from the IPA website. Food preparation and culinary arts upskilling students have graduated with the assistance of the Taiwan Technical Mission. They are 14 in total, and speaking during the event, Taiwan Technical Mission Chief Chang-Ching Ye encouraged the students to start companies and stated that the mission will be open to supporting them financially afterwards. Taiwan Technical Mission Chief Chang-Ching Ye encourages the students to further their studies. All of you are the candidate. When you attend trade test, come to mission, we will support you. Taiwan government provides soft loan fund, which is called revolving fund. Very soon, we're established here. This fund is special to help youth, rural women, to
to do entrepreneurship. The Minister of Education and Training, Acting Chief Inspector Tertiary Tembekile Dlamini, says it is important for qualifications to align with SADC framework. The hospitality industry is a key player in the tourism sector, is a key player in economic development. Eswatini College of Technology Principal Nomcebo Nhlengetwa says the institution will develop more modules that will enhance the hospitality industry to the level that government wants it to be. Whatever we produce here, anyone can if you want to go to Ireland, you can go and work and get your certificates duly recognized and get a job there. The students that graduated say they are happy that they are now qualified. They hope that they will get funding and start their own businesses. Ngasho ukuthi kukahle vele baqhubeke mhlambe bende lamabhizinisi ngoba kuphila lo sekubonakala ngathi kutaba ngcono ngilokho. Eswatini Chefs Association Chairperson Sihle Hlachwayo says it is important for the sector to have qualified individuals, as currently it is dominated by unskilled labor, which have a negative impact in the tourism sector. For Eswatini TV News, Fortune Dlangamandla Sandla. Before we get into our international news or news that we have just received, Eswatini who are making their way to Eswatini rail residence for the last day of Sibaya are being notified that tents are being put up, or rather are being erect to make sure that there's a smooth process of all announcements that will be made at Sibaya due to the unpredictable and persistent rains that we keep receiving. International news. Israeli ground forces fought deadly battles with Hamas militants inside Gaza on Monday, while airstrikes kept raining down on the besieged Palestinian territory. Meanwhile, concern is growing over the fate of hospitals in the war zone, where the World Health Organization warns that many patients cannot be safely moved despite Israel's evacuation order. Fierce air and artillery strikes filled the skies of Gaza Monday, as Israel claims to have struck over 600 Hamas targets in just a few days. Desperately seeking safety, tens of thousands of civilians have flocked to hospitals in northern Gaza in hopes they won't be targeted. But the UN says all 10 hospitals operating in the north have been told to evacuate by Israel. The injured have no options. We don't have the means to evacuate Al-Quds hospital. We have over 400 patients who are inside the hospital. Many of them are in the intensive care unit. Evacuating them means killing them. That's why we refuse the evacuation order. On the grounds of the Al-Shifa hospital in Gaza City, children, babies, and elderly people are crowded inside and outside. Despite the threat of bombing, many say they have nowhere else to go. There are people from refugee camps from all over Gaza who lost their homes and are homeless now. There is nothing left. If they hit Al-Shifa, let it be. We will not live here, even if we are cut to pieces. Medical authorities in Gaza say more than 8,000 people have been killed, including over 3,000 children. The appalling humanitarian reality, increasing international calls for civilians to be protected. The UN Security Council is scheduled to hold an emergency meeting later today. The United Arab Emirates seeking a binding resolution to demand Israel accepts a humanitarian pause in Gaza. Israel pounded Hamas-ruled Gaza on Sunday in an escalating air and ground campaign as the United Nations and medical staff warned that airstrikes are hitting closer to hospitals where tens of thousands of Palestinians have sought shelter alongside thousands of wounded. Black smoke billows above the Gaza skyline as Israeli airstrikes continue to pound targets within the enclave. The air support ongoing as the IDF announced an expansion of its military operations in what's being called the second phase of the 3-week-old war. The ground operation in the Gaza Strip continues and intensifies. Land,
air, and sea forces operated in Gaza today and eliminated many terrorists. After a near-total communications blackout on Saturday, which complicated rescue efforts, phone lines and internet connections are slowly being restored. The Israeli army said it struck 450 targets overnight, while residents pull the dead from the rubble. Everyone is for a ceasefire. With all the material and human losses, there's nothing left of Gaza. There is no Gaza. There's no Gaza. The Palestinian Red Crescent said on Sunday that the Israeli army was repeatedly bombing around the Al-Quds hospital in Gaza City, causing damage and threatening the lives of civilians. The organization added it's received several calls to immediately evacuate the medical facility, a task doctors say is impossible due to the number of severely injured patients. The number of displaced people in the hospital is approximately 12,000 to 14,000 since the figure changes every day, as well as the hospital departments and the intensive care unit. We have nearly 60 patients, as well as 800 injured, who are receiving treatment in the emergency department. The evacuation orders have been condemned by the World Health Organization as deeply concerning. Hamas officials have issued an appeal to the UN and the international community to force Israel to stop targeting the damaged hospital. According to the group, there have been at least 57 attacks on medical facilities in the enclave since the start of the war on October 7th. A mob looking for Israelis and Jews overran an airport in Russia's Caucasus Republic of Dagestan on Sunday after rumors spread that a flight was arriving from Israel. The violence in the mostly Muslim region, which comes as a war rages between Israel and Hamas in Gaza, prompted Israel to call on Russia to protect its citizens, while the United States condemned the anti-Semitic protests. It began with news that a flight from Israel was landing in Dagestan's capital. In this majority Muslim republic of the Russian Federation, there's been anger over the Israeli bombardment of Gaza. On Sunday evening, hundreds of people, some waving Palestinian flags, stormed the airport. They broke through doors and barriers. Some rushed onto the runway and surrounded a plane that had flown in from Tel Aviv. Security services shut down the airport and cleared it. Around 20 people were injured in the riot, but the passengers on the plane were safe. Dagestan's chief Muslim cleric called for calm. He said he was concerned for Muslims and children dying in Palestine, but the conflict would not be resolved by such actions. We will talk with the relevant people and will continue to try to resolve this issue differently. Not with emotions, not with rallies, but in an appropriate way. The Dagestani government held an emergency meeting after the riot. It says it's strengthening security across the region and the airport will remain closed for another week. I don't understand the young people that went out to the airport. If they have any opinion or insight on issues, well, there are official ways of organizing protests. There are laws for this. The office of the Israeli Prime Minister has demanded action from Russia, saying in a statement that Israel expects the Russian authorities to protect all Israeli citizens and all Jews and to act decisively against the rioters and against incitement to violence against Jews and Israelis. Russia's Federal Investigations Agency has ordered a criminal investigation. And on sports news, Eswatini Tennis Association General Secretary Ngabam Kalipi says most African tennis associations want to see the return of the African tennis tournament that will help African tennis players improve their playing standard before they compete with players from the outside world. Kalipi was speaking after attending the Confederation of Africa Tennis 50th celebration, which was held in Kenya on the weekend. Sports Roundup begin with tennis, where in Kenya, the Confederations of Africa Tennis held its 50th celebration and its annual general meeting, where a new executive was elected. Jean-Claude Talon from Benin was eventually elected as the new president of the association. Kwabonakala ukuthi ungathi Africa Cup
la ka tennis iyadzingeka. Iyake yaba khona eminyakeni endlula. So bese kufuneka ukuthi iphindze ibuye. Kwathiwa mhlambe ngiko lokwenta ukuthi badlali bethu bangakhona bese bakhona ukuthi badlale kahle uma sebawudlala imidlalo ngesheya. Kwase kubonakala ukuthi kutawufuna ukuthi ibuye so that badlali bethu batoba on toes. Mhlambe lokunye ke ngilokubungata iAfrica lamashumi lasihlanu celebration la babe sesebamukelisa noma bahlomelisa labo labente kahle kule minyaka yonke lesihlanu bo coach nama administrators nabo president labengcile labathe kuyiphatha i-tennis eAfrica. Mkhalipho was able to have a meeting with the newly elected president where they discussed the development of the sports in countries like Eswatini. Moving along to aerobics, where as team over the weekend had over 400 that attended their annual event called The One. Liphupho layo ukuthi sigcine sithi nase sihostele enzaweni enkulu lefana nema-ground bowler, where we'll have all the categories from the young ones, the youth, adults, veterans, and everybody, the senior citizens. Then from there, we take the proceeds to the charity organizations. About 23 instructors from Eswatini and other SADC countries were part of the event. Reporting for Eswatini TV Sports, I'm Lida Dlamini. Babani. And that marks the end of our English news. Let's go for a net break. We return with Phumelela Projects Mpendulo Gwebu to speak on some of the health services that the emotional really and the emotional support that they provide for the youth out there. Pardon me. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. Discover just how far you'll go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience in the kingdom. Well, namuhla siphinze sikwamukele ehlelweni 34 minutes kubumbene 34 minutes after 7 sitawukhulumisa ke indzaba lemcoka. On our next interview we want to focus on the prevention of and response to gender-based violence, responding to drug and substance abuse, as well as rehabilitation of youth in conflict with the law, whilst concentrating on health and emotional health. Discuss ke loku further with Mpendulo Gwebu of Phumelela Project. He's the public relations officer there. Msebenzi le baleke kakhulu lena babe Gwebu. Sisangena nje siyatibona leti indzaba leti tiyakhulunyiswa nalapha esibayeni. Indzaba yokuthi bantfu labasha kakhulu kufuna kungathi bangahlale bangilabaphilile engqondweni, bangilabaphilile emotionally nasemoyeni. Kuba sita ke lokho basati thuthukisa nokuthuthukisa live. Talk to us about these services that you provide for the youth of Eswatini. Ukuthi ke eMaswati vele bantu labasha in particular bayemukela kanjani le service lena? Sibonge sivusele bantu labasha bayeta kithi beta for i-counseling ngoba lokubalekile ukuthi uhlale utihlola ukuthi umephi isimo sakho sempilo simephi isimo sakho sengqondo simephi ngoba into lele yendeke uthola ukuthi bantu labasha sebanesikhathi lesiningi labangadi ukuthi bathi basendani sekude laba kwentako
So mangabe ke sekude umuntu la kwendako sekuyaqala ke kuba netinkinga letifaka ekhatsi bo stress nalokunye labanye so uthola ukuthi sebaze basebenzisa tona titsakamiva ke lokhu bese sekubangela sekuba netinkinga letiningi ngoba imithelela yako miningi kakhulu akugcini njengokuthi kugcina ngokuthi kumbe sebalimele engqondweni noma sebadzinga ukwelulekwa ngetengqondo kodwa uthola ukuthi sekuningi kakhulu labanye seba in conflict with the law kani kube bekumasheshe ukuthi kukhoneke ukuthi kukhulumiseke netindzaba tabo gender based violence tindzaba leti lengabe asisatikhulumisi uyabona ke asikhulume ke ngalama services that you provide then to respond to naku lokukhuluma ngako ngoba kungumkhuhlanyana kuphinze futhi nje kuyi threat not just to bona abantu labasha empilweni tabo but the ripple effect yako sovedile ukuthi bangagcine sebangaphathi kahle na society sekulimala imindeni yabo sekulimala nelive lonke sekulimala nemnotho empeleni. What are the services that you provide ekuthenini bantu labasha in particular basitakale? Usho ukuthi nje sibavulele iminyango yethu ihlala ivulekile ukuthi labo labadzinga lisito nalabo labadzinga ukwelulekwa ngetengqondo nanoma ngabe ke ngiluphi lisito nje lesingaba nalo ngoba asisebenzisi kodwa kukhona letinye tinhlangano lesiya sisebenzisane nato bayasiya esikhona ukuthi mabavelile ke kithi ngoba kukhona nje lenye inhlelo ukuthole ukuthi labanye bafise kufunza imisebenzi lethide noma kumbe bafunze imisebenzi lethide kodwa ke sebangafisa ukuthi mhlambe bathole lwati lwelingconyana bayeke bavele kithi nabo labo sikhona ukuthi sibaxhumanisa naletinye inhlangano lesebenzisana nabo uma ngabe kusho ukuthi thine ngakulelo hlangothi isito lelanele yisikusita ke ukuthi ngoba abantu labasha bangubulona likusasa live ngoba phela mangabe nje kuphile bona futhi bona basemathubeni usho ukuthi live liyawundlondlobala lithuthuke impela. Ngifuna sikhulume kakhulu endzabeni yaka mental health neyaka drugs and substance abuse and psychological first aid. Kulolo hlangothi lolo ngabe yinje leniyibona ngathi ingumkhuhlane kakhulu kubantu labasha nokuthi ke nisabaniketa lusito baya responda ingahle kulo ma services lenibaniketa? Yes, bayaresponda kuma services lesibaniketa wona ikakhulu kati mental health kodwa ke i-mental health ayisiyo nje into lokuthi naso uyende namuhla sewucedzile ngayo icishe singathi into lephosifana nekugeza iyavusetelwa onke malanga ufuna ukuthi uhle utihlola ukuthi engabe sewumephi sisabaniketa nje wona ema services wethu mental health labanye uthola ukuthi they were using ama drugs so sesikhonile ukuthi sikhulumisane naye aze aphume athi ke angaphuma ekufuna ukuthi bese sekuba khona kumbe la kutholako la tawuba busy ngawo ukuthi angatophinze phela abuyele kuwona ema drugs ngoba ema drugs akusi into leso nasongene kuyo bese uyiyekela kalula ufuna ukuthi uthi naso uphumile bese kuba khona ke lo lokutholako lokuta bese sekukuthi akukwenda ungasakhona ukuphinza ubuyele khona lokuta uthatha lesikhathi lobo sisebenzisa wona ama drugs wende lokunye lokungaba productive nje kuthuthukise impilo yabo abantu labasha. Sikhulumisa indzaba ye psychological first aid. Engabe yini psychological first aid nokuthi bona labantu labasha nisabaniketa yona le psychological first aid vele bakhona yini kuyemukela? Indzaba ye psychological first aid ishothi nje i-psychological first aid ngilolu sito lekucala lolutholako mangabe umuntu uyambona ukuthi unetimpawu kumbe ukuthi udzinga ukuthi elulekwe engqondweni noma uyambona ukuthi unetinkinga kulelo hlangothi nje sesike besicecesha nje bomahlale sangweni ukuthi le emimangweni nasemasaloni kuletindzawo letisemangweni ngoba uthola ukuthi kuto leto nhlangothi tabo psychological first aid bantu labangakhona ukuthola lolu sito leli kanti balidzinga kakhulu ngilaba labasemakhaya so ke labo psychological first aid bethu lesibabita ngokuthi ngesiswati kumbe bomahlale sangweni sithi siyabacecesha ukuthi bakhone ukusheshe babone letimpawu tekucala mangabe umuntu usho ukuthi sanenkinga atokhona ukuthi asheshe ameluleke noma yakhona ukuthi abese somthumela kithi atokhona kusheshe asitakale ngoba lokumcoka ngilo ukuthi umuntu akhulume abhoboke. Ushilo uthi ninemisebenzi ke leniyendako ekakhulu emimangweni kunanayo lenibita ngethulula sichazele kabantu ukuthi yini ithulula iwasita kanjani emaswati? Ithulula ngilo sithi ngesilombe sithi don't buckle it up uthulula sithi
Uma ngabe unenkinga akukhulunyiswa nokukhulume lokhu kuphethe lokulinyeva kuwe ungakuvaleli ngekhathi ngoba lokukuvalela ngekhathi mase kuphuma kuba nemithelela lemibi kulethulula nje silapho khona sithi mangabe unenkinga ngilabo bomahlalisangweni bethu bafike bangenelele khona ngoba mangabe ushuthi uyeva ukuthi unenkinga ungaya kuleyo mahlalisangweni wethu kodwa ke hayi yena yedwa ngoba kuthulula ungakhuluma nje nemuntu nanoma ngumuntu longamati ukhulume lokuhlupha ngoba ukukhuluma kuyaye kuside ukuthi uve ngazuthi lo mthwalo lobo wethwele so usukile kuwe kungako ke sisukumise lona mkhankaso lesiwubita ngokuthi ithulula lapho khona sithi umuntu mangabe anenkinga akakukhulume lokumphethe noma lokumphethe kabi ngoba uthi mase ukhulumile uyebese sewudiva ungcono kanti lokuhlala ukuvalele la ngekhathi ukuvalele mase sekuphuma ungasakhoni nekukulawula ke lapho sekulimata abantu labaningi akusalimati wena wedwana lokho ke sekubese kuba nemithelela lemibi kakhulu sikubonile kakhulu kuba ngenetindzaba tabo gender based violence akusiko kahle nani impela labanye baze bafike esigabeni ukuthi sebangaze batibulale ngako kona lokuthi abakathululi bahleli nendzaba isikhathi lesithe umuntu bombona uthi wena hayi uphilile mawumbuka uphilile kanti akakhulumi lutho lokumhluphako kungumshikashika wangekhathi kungako ke sithe no umuntu akakhulume lokumhluphako abhoboke ukuze phela kunciphe lo mthwalo kuye ngoba mangabe sokhulumile kunokwendeka nje uyabese sothula lisito usheshe uyasitakala kunaloko ukuthi igutsa wedwana lenkinga yakho leyo kuphetha. Engabe ni plana ke kuyihambisa kanjani noma nihambisa kanjani vele le project lena ngiyayibona ibalisito kakhulu eziveni seMaswati kanti ke live leMaswati libanti tikhungo nje vele ngingasho ukuthi tinkhalo titine telive 4 regions of the country ni plana kanjani ukuthi lufike nalapha kumahamba eshiselweni lufike nasengwenya lufike futhi nakalavumisa lufike nje cishe tonke tingonde live. Sihambela yona imimango nemiphakathi sihambe sicecesha labo mahlalisangweni ngoba vele abantu abaningi labangakhona ukuthola lesitho ngibo labale endzaweni lesemakhaya sihambe ke sicecesha bona bomahlalisangweni ukuya ngaba bomasaluni ngaba tindzawo tikujabulisa sicecesha bona lapho khona abantu nje baye bacithe isikhathi lesiningi khona noma bahlanganyele khona noma ke uthole ukuthi sebabalekela khona uma ngabe sebanenkinga ngilapho ke ukuthi uyakhona ukuthi asheshe athole lona lusito lecala lokuthi elulekeke ngoba lokubalekile ukuthi lusito lifike eziveni kulabo ikakhulu labasemakhaya ngoba bakhashane nemadolobha lapho khona kunaleti tinsita letifana naleti. Ngiyathola ke lokho ukuthi ngathi anigcini ekuthululeni kuphela phindze ke kubona lenye i-project nanayo lemcoka niyibita ngekuthi kagogo sichazele kabantu ngaleyo. Kagogo sho ukuthi nje nayo soloku iphasi kwawo lo mkhankaso ekuthulula kagogo indzawo lapho khona sisentele abantu labasha ukuthi mangabe ubeva ngathi banenkinga noma uva ngathi unenkinga ungavela uvele khona kagogo ngoba kagogo kuyaye kube indzawo lephephile siyaye sikhone ukukhuluma tindzaba letinyenti mangabe sikagogo kungako ke lena mkhankaso wona siwubithe ukuthi kukagogo ubalekela khona uyothulula lokuphethe ngoba siyathi ukuthi bogogo bayakhona ukuphindze futhi basiyibonise ngempilo baseluleke kungako ke lona mkhankaso wona siwubithe ukuthi kagogo sitawusukumisa nje lapha eMpembekati khona kaManzini. Ngifuna sikhulume ngendzaba yokuthi nanibuka nje nisa-conductor study senu nibuka lona live la kaNgwane kulama services lendawa provider nisithola ukuthi lesithombe sikanjani abantu balidzinga kangakanani lolusito noma lensaya ingakanani vele particularly kunayo lesiqale ngayo yaka gender nanayo yaka emotional naka drug abuse. Isidingo sokweluleka noma salolu sito lusetulu kakhulu seyihlela isikhathi lesithe lendzaba inganakekeleki kungako namuhla sibona tindzaba tabo gender based violence tisetulu kangaka kanti kube tisheshe tanakeka ekucaleni ngoba leti tinto atihluphi wena wedwa letikuphethe ngaleso sikhathi kodwa tendlulele nakulabanye ikakhulu kati bantwana ke akusibo bantu labathi mababone into namuhla sewuyikhohliwe uyaloku solaka ayikhumbula kakhulu ngoba phela yenteka emncaneni utawuthi ke naye nasekakhulile mhlambe nasekanalamandla noma sekafike kuleso sigaba naye uyawumbona sekenta lokula kubona kwenteka noma la kubona bakwenta
kungako-ke sizama ukuthi sisheshe sikuvikele nato nje tikolwa nato sisebenzisana nato siyaye sibe neluhambo lesilibita ngokuthi ma-walk and talk lapho khona sithi nabo ababhoboke babute lako labangafuna ukubuta phindze sibeluleke kuyona lolu hambo lesilibita ngokuthi ma-walk and talk ukuze phela sivikele ngoba mangabe sisheshe sakhona ukuthi sikukhiphe basesebancane siyawukhona-ke ukuthi mase bakhulile babe sive noma babe bantu labacotho. Naye-ke ngifuna singene kuyo singathi nje singena kuyo emathunjini indzaba ye-gender based violence. Ngiya-understanda leyo ukuthi imisebenzi lena licale ngeminyaka ya 2016 empeleni sibuka loyo ukuthi-ke tinombolo sitibonile tikile tathi tiyakhuphukhuphuka. Ngifunelani ukuthi singene kulena sibona nayo impela sonto lesibuya khona la khona sibone 4 women being shot dead by a male figure. Ivele nje yangena khaca ku-gender based violence leyo. Siyatibona-ke naletinye tinhlangano bo-1 billion rising boswaga nemaphoyisa lombala ayingenelela leyo ndzaba kuyikhuteni empela nje sive sonke semaswati. Engabe nithini nini ningiphumelela project etindzabeni taka gender based violence lesitibona ukuthi sithi sathe sisajabula ukuthi awu ngathi linani seliphasi awu kuphindze kusithuse ukuthi nathi futhi tigameko setiphindze tiyavela. Lesigameko lesentekile sisishaqise kakhulu simangalise kakhulu siyakukhuda nathi lo moya nje ukuthi bantu mangabe kungavunyelwana noma kungabona ngasolinye bese kuba khona lobona ngcono ukuthi athathe umphefumulo walomunye sikukhuda kakhulu lokho sethembe ingalo yemthetho iyawuthatha indzawo yayo. Tindzaba tabo gender based violence ngoba nje lokwentekile akugcini ngekutsinza labo lebe ba involved direct kodwa sekutsinza abantu labanyenti imindeni shothi nje lana kuyoba imindeni lesihlanu ngoba phela abane abantu lababulewe. So uyabona ukuthi bantfana baleyo mindeni bemephi labanye balahlekelwe batali labanye balahlekelwe tihlobo labanye balahlekelwe ama breadwinner kusho ukuthi nje tinkinga tiyasanzela ngakuleto ndzawo ngoba phela mangabe nje ukhona umuntu uyawuthatha isinyathelo athi yena ulungisa inkinga kanti so bangathi inkinga letinyenti kanti kube bekuhleli phasi kwakhulunyiswana kwabhobwa ukuthi engabe singayilungisa kanjani le nkinga lesinayo ngaba sikho la. So uyabona ke ukuthi mangabe tindzaba tabo gender based violence tiyawuchubeka kanjena kuyawuba nebantu la ukhona ukuthi kumba ngabulala abantu labane ngesikhathi lesisodwana sithi abe sikuphi silive kule minyaka lelandzelako kumbe lesihlanu kusho ukuthi imitamo yethu ukuthi sinciphise tona indzaba tabo gender based violence awu iyendeleka phasi ibiseleka emuva. Kungako-ke siceka ngemagama laqinile ukuthi awu akumane ukukhulunyiswane kubhobokwe kunekokuthi sowungathatha silimato ulimate lomunye. Sisathi nje sisathuswa kuleyo ndzaba leyo just a few hours later empeleni edzabeni tayitolo sitfola lenye ukuthi sekungathi kunebafunzi balenye inyuvesi labane lasebabe in conflict with the law la khona sebashaye lomunye bamganza waze washiya emhlabeni kumanje indzaba yabo vele isenkantolo embi kwelijaji make qondile. Engabe indzaba tabo conflict with the law siyatibona nanato ngathi tikhona kule samblelo senu nithini ke kuleto yini futhi leniyibonako letinombolo vele nisalwa nato tiyehla yini ngoba phela naku sesithuswa kunadigameko lesetivelako nje langeni layitolo. Indzaba ye-youth i-youth ngathi inesikhathi lesiningi lengakhona ukuthi isisebentise tinombolo sitibonile solokuthi iyakhula njalo njalo solokuthi iyakhula njalo njalo kepha ke indzaba lesiyisebentako lethi ngoba mangabe kusho ukuthi i-youth iyawuhlala iphambene nemthetho kusho ukuthi live ngeke lakhe kungako nayo siye sibithe sizame ukuthi siyingenele nasetikolweni yonke indzawo nje la ngathi iyayihlangane khona nasemphakathini siye sizame ukuthi siyikhulumise ukuthi phela ingaphambani nemthetho ngoba mase iphambene nemthetho likusasa shothi seliyalahleka live alisayinzawo. No siyabonga kakhulu babe Gwebu siyafuna ke kuva ukuthi naniphuma nyalo nibhekaphi siyawathola lama projects lamabili siyeva ukuthi kepha kungathi angeke ngigcine ku don't bottle it up nakagogo kungathi kunemkhankaso lenibeke nje ukuthi indaba enuphakamisa ukuthi emadvude la khona indaba enisebenzisana nesive ekuhambeni nende ma walks. Yes, kusho ukuthi nje nyalo sisetikwayo ngoba lo mkhankaso wethu iyawuhamba ngetigaba sigaba sekucala ngile ukuthi kube nalabo sonhlala kahle noba labo mahlala esangweni labale emimangweni nasetifundzeni labayawuniketa lusito lekucala. Sithi awuthi ke singacetha lapho masicishe sesicethe totine letifundza takuleli sesibaceceshile sebakhona kuleto ndzawo
Siyawuseke sesisukumisa wona umshuqo lesubita ukuthi i-walk and talk lesiyawusisukumise abe velonke ukuthi tonke letifundza kodwa-ke angeke wenteke ngelusuku lelodwa uyawenteka nje sifundza ngesifundza siyikhulumise le ndzaba ngoba ngilapho khona siyawukhona ukuthi sihlanganyele nesive lesinyenti angeke-ke sihambe sodwana kodwa siyawuthi sibe nabo ama-counselors la ukhona ukuthi sisahamba kulolo hambo labo labadzinge lolu sito loluphuthumako ngaleso sikhathi bakhona ukuthi balithole ngaleso sikhathi kungagcini-ke ngalolo lusuku lodwana kodwa ngoba bomahlalesanghani bayawuchubeka basale emangweni nasemiphakathini bayawukhona ukuthi noma sesihambile phindze futhi balithole lelo sito bakhona ukwelulekeka bakhona ukulithola dudane kungadzingeki ukuthi baze bagibele baye edolobheni bayothola lolu sito ngoba tinsita letifana naleti tiyaye tibite kakhulu ikakhulu mangabe utawudzinga futhi uphindze ugibele kani kuyaye kube tinsita lotidzinga ngaleso sikhathi akusiko nje ukuthi tinsita lotidzinga bese sowuyawutithatha kulo mnyaka lotako kuyaye kuvame ukuthi kube simo losidzinga ngaleso sikhathi udzinga ukuthi uthole isisombululo ngaleso sikhathi kungako-ke sibonile kukuhle ukuthi silisonzetele emimangweni nasemiphakathini lapho siba khona singemaswati. Nje mlayeto longafuna ukubhekisa kubantu labasha ngisabukana nawe ngiyabona ukuthi umuntu lomusha esibayeni solo vele singidzaba mlonyeni sibantu labasha ekutheni kufuna nathi sitimbanza kanye nemisebenzi yokuthuthukisa live ngibuka ke lo msebenzi omkhulu nakangaka lobukathi inhlangothi letahlukene leti tawukhokha bantu labasha from the doldrums. Talk to me ekutheni nje uthini message yakho tubona abantu labasha nisenda lama projects bakudela ubathini. Abantu labasha ngingabakhuthata ukuthi abatihlolisise ukuthi umuntu lomusha umephi wena kuleso sikhathi ngoba kubalekile ukuthi makufika emathuba noma makukhona into letentekako tikukhanze umenza wena lefanele enza wena le right kungakukhanzi ukuthi wena emathuba ayafika akukhanza so usenza wena lengakafanele ukuthi ngawukiyo ngenxa yokuthi uhluleke ukubeketela noma uhluleke ukuthi wente tincomo letikahle ngingakhuthata nje abantu labasha ukuthi abathibeke enzaweni le right position le right ukuthi mangabe kukhona lokuvelako kubathole phasenzaweni le right futhi kubathole balungele ngaso sonke isikhathi emathuba lavelako bawasebenzise ngaleso sikhathi bangahlaleli ukuthi kukhona umuntu kumbe loyawubaniketa lokuthite noma loyawubentela lokuthite kodwa mangabe kusho ukuthi kukhona lithuba lelivelako likukhanze ulungele kulibamba ngatoto timbili tandla ukuze sisebenze sithuthukise live netimpilo tethu nje singemaswati. Thank you so much for your time. He is the Public Relations Officer with the Phumelela Projects, bringing Emma services latawusita kakhulu bantu labasha ekuthenini bangayiphuli imithetho. They shouldn't be in conflict with the law. Nenzabe ukuthi-ke kugwemeke ekuthenini basebenzise tidzakamiva, drug and substance abuse. Nekuthi-ke basalwa nayo indzaba kubambisa live naletinye-ke tinhlangano telive empeleni ekulweni nekuhlukubetana ngetebuli gender-based violence ukwalelo muhle asibahlole emakethe sitawubuya sitawugoqota lihlelo. Let me tell you about my crush. Ngenzale inhlitiyo yami embi kwakho njengedance. Nkondlo yesiswati. It is 3 in the afternoon. We are back in the living. For men are so kind towards creation more than they even were to their own creator. I am the greatest of this generation. They'll be calling me the girl who made poetry look cool, yo. Cool. What do you think the best part of traveling is? Is it the food, or is it the conversation, or is it the sights and sound? If you're ready to explore, we are ready to show you the best way how. We'll give you access to the best luxury getaway sites in the Kingdom of Eswatini, and of course show you vacation sites that suit your budget, because you do not need a lot of money to actually have a great time. Join us on the next adventure on Buhle Bethu, only on Eswatini TV. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected.
You embark on journeys to discover new worlds, full of wonder. You choose a path to awaken your senses, to feel the rush of life overwhelm you, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. You ask, and we give you the royal experience. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. There are but a few places on earth so special, so unique, and so spectacular, where it becomes the rite of passage for the ambitious travelers, the courageous souls, to all have the one and only royal experience. That day when you look deep into your heart and leap into an ancient world so very different from your own, where magic, beauty, and love are shared forever, then you will have a royal experience. There is just one place on earth where the people make you feel a part of their kingdom, where you just might volunteer to awaken spirits, enrich minds, and work alongside communities to build, motivate, and inspire. This is truly the royal experience. When you dream of a different world, beyond the ordinary, beyond time, discover just how far you'll go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience. minutes after 7 kwalomuhle sesifike emaphethelweni eluhlelo kukhumbuta nje ukuthi kulabo lababheke esibayeni amathende savele aphakanyisiwe kusita endzabeni ukuthi ke seloku litulu liyachubeka liba unpredictable futhi ke luba persistent. Sitawuba nayo ke ibroadcast yaso sibaya nakubumbana insimbi yemfica kukuniketa nje konke lokutawuchubeka khona esibayeni esukwini lwalomuhla. Sesifike emaphethelweni ihlelo lwethu nisale kahle. Bekunene kulandzela kuguca kwesibaya lomuhla ngesizatfu setimvula ingwenyama ke sengithuma kusingitshela umhlaba kuthi sibaya sesitawuchubeka kusile mhlathi ngemashumi lamathathu nakunye kuyo imphala ithi ke ingwenyama angibikele umhlaba kuthi ilanga lekugcina lesibaya leli lakusasa kumcoka ke kuthi save kuwo onke emaphumbamane omhlaba siphelele ngetinkani esibayeni kulelanga lelimcokana kangaka tinqola tekuhamba titawulungiswa nobe ke tilungisiwe kuthe Eswatini akhona kuhamba atawuphelela ngetinkani khona esibayeni nalabo lekungibona babuke kulungisa tinqola bayakhusateka kuthi vele bende isiqiniseko kuthi Eswatini onke ayephumelela kuthi asibayeni kuthi nalinye Eswatini lekumele swele kwekuhamba noma inqola etayifikisa esibayeni sikhathi
semsebenzi asikanje nje solo siqala ngaye 9 ekuseni betha Nginebonene stock basimemetelo se transport le tsitsini